Bonjour Néla, bonjour à tous. Merci vous pouvez rejoindre nous pour la première séance de la Private Notice Question sous ce nouveau gouvernement. La première PNQ du nouveau leader de l'opposition, Joe Lesjongard, axée sur la situation à Agalega après passage à Cyclone Chido. Mon coéquipier ce matin, Patrick Hilbert, bonjour. Bonjour Priscilla. Joe Lesjongard questionne ministre collectivité locale Ranjiv Woochit. Li connaît si le gouvernement peut envisage possibilité pour déclarer l'état de catastrophe naturelle là-bas. Joe Lesjongard peut aussi envie qu'on une estimation financière de ban dommages qui finit causé à l'infrastructure et qu'à ban foyer à travers l'île. Les pays aussi où les connaît le nombre de familles actuellement qui est dans centre de refuge et que ban mesures qui peut prendre pour répondre à ban besoin en logement de ban personnes sans abri. Patrick Hilbert, Cyclone Chido transforme Agalega en une zone sinistrée en quelques heures seulement. C'est le plus puissant qui frappe l'île depuis 40 ans avec une rafale de 250 km par heure et une vague de 8 mètres, ce qui laisse derrière lui un tableau de désolation. Ban dégâts considérables, si bien que ministre Shakil Mohamed, Adil Amiamia et député Échangeman fin faire déplacement pour la reconstruction, Patrick Hilbert. Tout à fait Priscilla, donc durant la nuit de mercredi 11 décembre à jeudi 12 décembre, Chido passe sur l'œil même passe à Agalega, laissant des ravages extraordinaires. Beaucoup d'habitants de Agalega, il y a à peu près 300 habitants là-bas. Jamais pas trouve une affaire de cette ampleur-là, comme on dit depuis plus de 40 ans, pas un cyclone de cette ampleur-là. Shakil Mohamed, ministre logement était final à Agalega dans la matinée du 14 décembre pour faire un constat de dégâts causés par ce cyclone-là. Durant le week-end, ministre des PME, Adil Amiamia, député Shan Djouman, donc ces trois députés, les deux ministres et le député, donc député de cette circonscription-là, donc parce qu'Agalega tombe dans la circonscription numéro 3, pour lui maritime, pour lui est. Donc Adil Amiamia d'ailleurs fait une déclaration quand il est là-bas, il dit voilà, c'est une île complètement dévastée, difficile à croire que nous parlons d'une île habitée, ce sont ces mots, il y a encore quelques jours. Il peut dire comme ça que peut-être ça cyclone-là, il y a un avertissement qui est crucial de revoir la façon de construire et puis ça prépare nous pour l'avenir parce que même Maurice aussi nous pas à l'abri d'un cyclone d'une telle intensité. Donc ban vive fin acheminé à Agalega pour douanier, avion des National Coast Guard, mais aussi par la marine indienne, mais fort heureusement, le Agalega saisissent des dégâts matériels qui finissent là, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc à Comores, par exemple, une autorité redoute plusieurs centaines de morts. Donc Assoumani Azali, président de l'Union des Comores, décrète un deuil national d'une semaine, donc de lundi, donc hier 16 décembre à dimanche 22 décembre. Mayotte finit à au moins 20 morts, l'île de Mayotte. D'ailleurs, la Libération, le journal français, peut titrer Mayotte en miettes. Donc, un dégât catastrophique. Donc, c'est le plus intense qui Mayotte fin connu depuis plus que 90 ans. Classé en catégorie 4 sur 5, il traverse samedi de part en part l'archipel. Donc, environ un tiers de la population vit dans l'habitat précaire, donc c'est un drame absolu là-bas. Donc la plus forte rafale, c'est 226 km/h qui finit enregistrée à Pamanzi, donc qui est une commune dans le sud de Mayotte. Précédent record pour Mayotte, c'était 174,1 km/h. Donc, capable trouve la différence qui fait là. Donc, des manches catastrophiques. Plus de 320 000 habitants sont au courant, plus de 15 000 foyers privés d'électricité, puis la connexion Internet à Mozambique, finalement. 16 décembre, finit un bilan rehaussé qui fait état de 27 décès, 34 blessés, 35 342 bâtiments touchés et environ 175 000 sinistrés, Priscilla. Autant de dégâts donc que le cyclone Chido fin faire. Et là, nous pourrons connaître plus de détails par rapport à la situation à Agalega avec cette question du leader de l'opposition, cette private notice question du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, qui est adressée donc au ministre des collectivités locales, Ranjiv Woochit. Alors, nous prendre la direction de l'Assemblée nationale dans une poignée de secondes, mais peut-être rapidement, Patrick Hilbert, il y a 15 questions qui sont adressées au Premier ministre Navin Ramgoolam lors de la Private Notice Question. Donc, l'ancien commissaire dit qu'il y a une statistique économique au menu principal du Premier ministre. Peut-être tout à l'heure, nous sommes capables de revenir là. Donc, après un petit résumé
de cette PNQ, donc PNQ de Joe Lesjongard, adressé au ministre des Collectivités, Ranjiv Woochit, la situation à Agalega après passage Cyclone Chido. Nous mettons tout de suite le cap sur l'Assemblée nationale. Announcements. Honourable Prime Minister, Honourable Deputy Prime Minister, Honourable Leader of the Opposition, Honourable Members, during the sitting of the 10th of December 2024, I informed the House that I had decided to maintain the system of first-come, first-served basis for the questions of that sitting. But I later informed you that during lunchtime, the Chief Government Whip and the Opposition Whip had reached an agreement to adopt the system of drawing of lots for the purpose of determining the order in which questions would appear on the notice of questions. Same would be conducted in the office of the Clerk of the National Assembly in the presence of the Honourable Chief Government Whip or any government representative, member of the National Assembly, and the Honourable Whip of the Opposition or any opposition representative. I wish to inform the House now that I have received a written agreement dated 11th December 2024, co-signed by the Honourable Chief Government Whip and the Honourable Whip of the Opposition to the effect that parliamentary questions of which notice has been given for particular Tuesday sitting be the object of drawing of lots. Copy of the said agreement is hereby being tabled. I agreed to the implementation of the said agreement pursuant to the provisions of Standing Order 77, which reads as follows. The Speaker shall have power to regulate the conduct of business in the Assembly in all matters not provided for in these orders. And the notice of questions for today's sitting contains parliamentary questions set in the order determined by the drawing of lots conducted on Wednesday last. Moreover, honourable members, should have any further queries on the matter, you're welcome to see me privately in my office at any appropriate time. Thank you. Papers have been laid. Questions? Yes, Honourable Leader of the Opposition. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I've given notice of the following PNQ, whether in regard to the passage of Cyclone Chido over the islands of Agalega, we will state the PNQ is addressed to the Honourable Minister of Local Government, whether he will state A, the nature and extent of damages caused to the infrastructure and households thereat, indicating the estimated cost thereof, B, the number of casualties, indicating the overall medical conditions of those affected, C, a number of families currently staying in the refugee center and the measures being envisaged to address the housing needs of those without shelters, D, the shortage of basic necessities on the island, if any, indicating the measures being proposed to prevent the depletion thereof, and E, if government proposes to declare a state of disaster thereat, indicating if relief will be sent and when. Thank you, Madam Speaker. Thank you. I understand the Prime Minister will reply to this question. Yes, Madam Speaker, with your permission, I shall reply to this private notice question, which was addressed to the Minister of Local Government. As I've been dealing with this myself. Before 2015, a warning system was in place whereby the inhabitants of Agalega and Samondo were regularly informed of the evolution of tropical depressions and cyclones likely to affect the islands.
However, on the 13th of January 2023, new warning regulations, government notice was made by the then Vice Prime Minister, Minister Asnu, where only special communiques are issued to Saint-Bandeau and Agalega in a case of a cyclone that is likely to affect the island. The meteorological services issued 11 communiques between the 9th and the 12th of December 2024 relating to intense tropical cyclone Chido. The Mauritius Meteorological Services first observed the formation of a tropical low pressure on Friday, the 6th of December at around 16:00 hours. It became a tropical disturbance on Saturday, the 7th of December. The depression intensified into a moderate storm and maintained its movement towards the west. The Meteorological Services issued a first special communique on Monday, the 9th of December, by which Chido was considered a potential threat to Agalega. A second special communique was issued on Tuesday, the 10th, at 10 o'clock. Chido was intensified into a severe tropical storm, and a third special communique was issued at 11:30 hours on the same day. A heavy rain warning, a strong wind warning, and heavy swell warning was issued for Agalega. On the 11th of December, at around 22:00 hours, intense cyclone Chido made direct landfall on Agalega, with the eye actually passing over both the north and the southern islands. The highest got recorded until 20:00 hours was 115 kilometers per hour. In view of the intensity and strength of the cyclone, the equipment recording wind speed and direction was damaged. The meteorological services estimate that gusts could have exceeded 200 kilometers per hour. With regard to part A of the question, I'm informed of the following. Approximately 95% of buildings, including homes, the hospital, the police, and the National Coast Guard facilities in the North Island have been destroyed. Around 98% of the infrastructure are completely damaged in the south of the island. Many roofs have been torn off and entire structures have collapsed. Seawater has surged 30 meters inland on the South Island, flooding the surrounding areas. The cyclone has also severely disrupted food and water supplies. Many food items, including rice, have been contaminated with rainwater and therefore unfit for consumption. Several large water tanks, each holding 9,000 liters, were displaced by the high winds, leaving the island's water supply completely compromised. Communication on the island was disrupted, and it was only possible through satellite. Roads across the island were obstructed due to fallen trees and debris. The Indian tug, Afghan, was grounded near Grand Case. However, the crew was safely evacuated to the island and there was no oil spill. At this stage, the financial estimate of the damage is still being assessed. With regard to Part B of this PNQ, I'm informed by the acting resident manager of Agalega that there has been no casualties as a result of the passage of the cyclone. However, a total of 19 Agalegans who were not casualties of the cyclone but needed medical treatment were referred by the medical practitioner in Agalega for treatment on the mainland. They were also accompanied by the immediate relatives. They traveled to Mauritius by the Indian cargo plane, which affected 2 trips, one on Sunday, the 15th of December, and 1 trip yesterday, the 16th of December. With regard to Part C of the question, I'm informed by the acting resident manager of the Outer Island Development Corporation that there are currently 31 Agalegans in the refugee center in the North Island. The necessary repair of the houses is being done by the SMF and a team from the Ministry of National Infrastructure. With regard to Part D of the question, on the 13th and 14th of December, the Doni left Mauritius carrying pulsers, water, flour, equipment, spectrum analyzer, satellite modem, and tools, as well as medical supplies. Honorable Shakil Mohammed, Minister of Housing and Lands, went to Agalega on board the Donia on Saturday, the 14th of December.
and he reported back to us. A technician from MTEL, together with communications tools and equipment, were also conveyed to the island, and the latter was able to successfully restore the communication. The House may recall, Madam Speaker, that it was in the MAD Premiership that on the 19th of November 2008, that MTEL asked and was allowed to launch its service in Agalega. Before that, we could only communicate through satellite. On the 15th of December 2024, the cargo plane P-81 effected a first sortie carrying 1,000 kilograms of food items donated by the Government of India. Honorable Amir Miya, Minister of Industry, SMEs and Cooperatives, and Honorable Mohammed Al-Juman also proceeded to the island on the same plane to assess the situation and to reassure the inhabitants that all required support would be provided to them. On the 16th of December, a third sortie of the cargo plane was effected to deliver basic food items, medical essentials, and construction materials. It also transported 11 Special Mobile Force officers, 5 maintenance personnel from the Ministry of National Infrastructure, and 2 sanitary officers from the Ministry of Health and Wellness. With regard to Part E of the question, in view of the prompt actions of the government and support provided by the Government of Mauritius and the Government of India to provide relief to the Agalegans, the declaration of a state of disaster is not warranted. A technician from MTEL, together with communication tools and equipment, was also, as I said, conveyed to the island, and they have restored successfully communication. On the 14th of December, the vessel Barracuda was dispatched to deliver construction materials for necessary repairs of the houses and other infrastructure. The vessel is expected to reach the island today. On the 15th and 16th of December, 3 sorties of the Indian cargo plane were effected to deliver basic food items, medical essentials, construction materials, and also transported 11 Special Mobile Force officers, as I said, and the personnel, 5 maintenance personnel from the Ministry of National Infrastructure, and 2 sanitary officers. Madam Speaker, I wish to seize this opportunity to express my deep gratitude to the Government of India for having promptly extended their support by deploying a cargo plane for aerial reconnaissance and also to deliver vital supplies to the island. Madam Speaker, I also want to say we are very sorry to what happened to our sister in sister island in Comoros, and there the damage has been terrible. Hundreds of deaths apparently, from what I've seen on the television. Fortunately, no one has died, has no fatalities in this in Agalega. But Madam Speaker, I wish to express our solidarity with the Comoros Island for the tragedy that they're living. I end by saying that, Madam Speaker, I will personally monitor the situation in this context, and a coordination committee comprising of representatives of government authorities is being set up at my office in order to ensure that the timely implementation of all the actions we have decided for the reconstruction of Agalega. Thank you. Yes, Honourable Leader of the Opposition. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I'd put my question to the Honourable Minister for Local Government because National Disaster Risk Reduction and Management falls under his purview. But I'm happy to note that the Prime Minister replied to my PNQ because it is a situation of utmost importance. Madam Speaker, our thoughts are with our sisters and brothers of Agalega, but not only with them, the Prime Minister mentioned that, but also with the people of Mayotte and Mozambique. And we know how painful the aftermath of such a devastating cyclone can be, Madam Speaker. Now, may I ask, because he mentioned that in his reply at the very beginning, may I ask the Honourable Prime Minister, in view of the extreme vulnerability of Agalega Islands to cyclone, and the intensity now of cyclones with regard to climate change, and particularly in the aftermath of Cyclone Chido, will the Met Services consider reviewing its protocol with regard to issuing cyclone bulletin in the region of Agalega Islands? I thank the Leader of the Opposition for this. I mentioned that we are looking at the whole system. Before there was no regulations, and then regulations were issued, but we were giving warnings. But regulations were issued in 2023, and
Now we are relooking at the whole thing. One of the problems is communication, of course, but this is we're also looking at that. May I ask the Honourable Prime Minister whether necessary directions and authorizations have been issued to competent authorities to ensure, first, the release of available resources timely, including food items, non-food items and equipment, and the release of human resources to provide emergency services, as it now prior and after the cyclone? Yes, Madam Speaker, I did say in my answer that these are being provided. Madam Speaker, can I ask the Honourable Prime Minister to confirm whether his Minister for Local Government chaired the National Crisis Committee in relation to Cyclone Chido? Madam Speaker, in fact, the Disaster Management Committee was always under the PMO when I was Prime Minister. I don't know why it was switched. We're switching it back to, he will be part of the committee. We all know that under such situation, the National Emergency Operation Command is of vital importance, Honourable Prime Minister. Can I know from you whether New York was activated prior and during the passage of Cyclone Chido, and to which level it was activated? I'm not sure I quite followed the question, Yes. Madam Speaker. I also have a bit of difficulty. Yes. Madam Speaker, we have the National Emergency Operation Command. Okay, National Emergency Operation Command. Yes. Yes. My question is whether that body was activated prior and during the passage of Cyclone Chido. I can say, To which level? Madam Speaker, thank you. I can say that the new Commissioner of Police was practically awake all night. He was in command, of course, of this, of all this, and he was telephoning us at 2 o'clock, 3 o'clock in the morning, telling us what was happening. So the command structure was there. It was probably not functioning as you used to in the previous 10 years, but it was there. So, Madam Speaker, I understand that Diok was not activated at all during the passage of Cyclone Chido over the islands of Agalega. Yeah, well, Prime Minister explained that Yeah. not the way that it used to be, if I understand well. Now, with regard to reconstruction, can the Honourable Prime Minister inform the House when the announced reconstruction works to the destroyed and damaged amenities and housing will be completed? First of all, let me correct a misunderstanding. I didn't say it wasn't activated. I said everything was under the command of the new Commissioner of Police, who was coordinating all that had to be coordinated. Secondly, I can't give an answer for that. All I can say is that we actually built houses, concrete houses, solid houses for Agalegans during my term of office. During the passage of Cyclone Chido over Agalega, can I know from the Honourable Prime Minister whether he had regular contact with the General Manager based there and also with the Agalega Island Council, the chairperson of Agalega Island Council? I was dealing, Madam Speaker, with the Commissioner of Police. As I said earlier on, there was no communication with Agalega. Everything had broken down, and only through satellite communications, and that also we had trouble with. But I was dealing with the Commissioner of Police. Can I know from the Honourable Prime Minister whether communication has been restored with the southern island of Agalega? Because as at yesterday, there was no communication with the southern part of Agalega. I'm told that communication has been restored. In fact, the inhabitants of Thousand Island decided not to move. They were asked to move out of the area because of the height of the sea level that might increase, but they didn't move. But the communication was broken down in both parts of the island. I am told that it is being restored. So probably it is restored by the time we're speaking.
I understand from the Honorable Prime Minister that elected members from constituency number 3 proceeded to Agalega after the passage of the cyclone. Was there a delegation? If yes, can I know the composition of the delegation that went to Agalega? I know there were the 3 members requested to be allowed to see because it's part of their constituency, which they did. There were also we had a lot of things to carry to Agalega, as you must realize. But I also know the Catholic Church had asked for a representative to be allowed to go, and he was allowed to go. We understand from the Honorable Prime Minister that Donia was sent to Agalega. I believe the Honorable Prime Minister is aware that ATR 72 can land in Agalega. Will ATR 72 be sent to Agalega so that we can forward people there to help the people in Agalega? I can't say technically whether this is actually possible or not, but certainly if it is, there is no problem. You could look into it. Yes. I believe it can, Honorable Prime Minister, because the former Prime Minister went to Agalega in an ATR 72. May I ask the Honorable Prime Minister whether he will consider going on a special mission to Agalega himself to take stock of the situation and bring his support to the Agalians in this moment of distress? I will certainly. I did also go to Agalega, by the way. You mentioned the former Prime Minister. I also went to Agalega. But I would certainly, first of all, what we need to do is to restore all this damage that have been done to do the reconstruction work, and then perhaps. Yes. May I ask also the Honorable Prime Minister to consider increasing air traffic to Agalega in the meantime to ensure that Agalians can obtain the help and support required to overcome such an event? As I explained, Madam Speaker, the Dhoni has been going. The Indian cargo plane also, and I thank the government of India for this. They made, I think, a couple of trips, and also the Barracuda is going there. Yes. The Prime It's Minister. your time. Yes, I know. It's your time. You can carry on. Yes. The Prime Minister stated that he sought help from friendly countries, and he mentioned India, and we are all very grateful to India for helping us in this very difficult situation. Can I know whether the same help was sought from other countries, also friendly countries? We spoke to Reunion Island. We keep in touch with them on meteorological services, but India was already there and was helping. Thank you. Thank you. Thank you very much. So now, honourable members, the table has been advised that PQ 1B59 and PQ 1B60, Et voilà donc pour cette première PNQ de Joe Lesjongard en tant que leader de l'opposition. Une question adressée initialement au ministre des collectivités locales, Ranjiv Woochit, mais qui finit répondre par le Premier ministre lui-même, Navin Ramgoolam, qui finit dire que dans le passé, il y a un warning system quand il y a un cyclone dans Agalega, mais en 2023, l'IPJ qui finit non seulement un communiqué spécial qui finit émettre et l'IPJ qui finit au total 9 communiqués qui finit émettre par météo dans le cadre Chido. Premier communiqué finit émettre le 9 décembre et le 11 décembre. L'œil de Chido finit passe à Agalega, les deux îles. Et l'IPJ, donc 95% de bonnes infrastructures fin endommagées. Des lots fin arrivent jusqu'à 30 mètres dans l'île du Sud. Pas fin courant, des lots aussi. Et l'IPJ qui partent en communication.
Et il dit qu'en cours, Navin Ramgoulam qui dit qu'en cours peut faire une estimation, pas fini na ban casualties, mais il y a quand même 19 dimoun qui fin gagne un traitement, qui bizarre un traitement et qui fin transporté à Maurice pour ban soin. Il peut dire qu'il peut faire ban réparation de ban la case et le 13 et 14 décembre, dernier final sur place pour donner ban vie avec matériel et finina aussi rétablir la communication. Finina déplacement de Shakil Mohamed et Shan Juman et Adil Amiamia sur place et que finina encore ben provision et ben matériel qui fin transporté dans l'île finina aussi donc Agalega qui fin aussi bénéficier de l'aide indienne pour transport de ce ben matériel là. Et cette annonce de Navin Ramgoulam, l'IPJ, qui a un coordination committee sous ce bureau, donc qui fait une mettre sur pied pour la reconstruction à Agalega. Alors, Lesjongard pose une question additionnelle. Il dit, vu la vulnérabilité d'Agalega par rapport à un cyclone, il dit, est-ce qu'il a météo pense pour revoir protocole pour émettre un bulletin cyclonique et Navin Ramgoulam peut dire qu'il pourrait guetter tout le système. Patrick Hilbert. Oui, donc, s'il a une fine idée, donc, il y a 3 avions cargo qu'il a une fine envoyé là-bas. Nous rappelle aussi que la piste d'atterrissage est un mini-port qui finit aménagé par l'Inde, donc il y a une présence indienne là-bas. Il finit dire aussi qu'il. Donc, concernant le NEOC, le National Emergency Operation Command, donc Lesjongard fin demander si ça fin activé et à quel niveau fin activé durant et avant et pendant le passage du cyclone. Donc le Premier ministre fin répond que c'est le nouveau CP qui conduit les opérations, qui mène les opérations. Il fin préciser qu'il est réveillé presque toute la nuit, donc il garde le Premier ministre au courant tout au long de la nuit. Concernant la reconstruction, quand est-ce que la reconstruction d'Agalega pour compléter, l'India, ça n'est pas capable de répondre là, parce qu'encore on peut évaluer les dégâts, donc pas capable de chiffrer aussi les dégâts, l'ampleur de l'investissement qu'il faudra injecter dans Agalega pour reconstruire l'île du Nord et l'île du Sud. Mais seulement l'India, voilà, la reconstruction sera faite during my time of office, donc c'est ce qu'il veut me dire. Donc aussi une précise qui pendant tout le temps il était en contact direct avec le commissaire de police, mais seulement la communication était totalement un breakdown complet de la communication que notre bizarre fait communiquer par satellite, mais ça aussi c'est problématique, le premier ministre fin d'hier. Donc voilà, donc par rapport au déplacement des 3 députés de la circonscription numéro 3, donc il donne quelques détails par rapport à ça. Et les Spianvi connaît en fait, Lesjongard, Spianvi connaît, vu qu'il dernier fin faire le déplacement, le petit est-ce qu'il y a un ATR 72 capable à Galega. Et puis il demande la question aussi à Navin Ramgoulam, est-ce qu'il compte faire le déplacement à la Galega pour guetter un petit peu quelle est la situation. Nous trouvons que Navin Ramgoulam il dit que quitte fois. Donc quand Lesjongard pose la question de la ATR 72, donc juste pour éclairer les auditeurs, la ATR 72 c'est un avion de Air Mauritius, donc qui fait la liaison, les avions à hélice d'Air Mauritius qui fait la liaison Maurice-Rodrigue et parfois jusqu'à la Réunion. Donc l'année dernière, Lesjongard finit de dire que le Premier ministre lui-même prend un ATR 72 pour atterrir à Agalega. Et Navin Ramgoulam précise qu'il lit aussi les films déjà à la Galega. Lesjongard aussi pose la question, est-ce qu'il fin road l'aide de les autres pays amis? Navin Ramgoulam dit qu'ils étaient en contact avec la Réunion, mais vu que l'Inde est déjà sur place, donc fin en aide donc en premier. Il fin dire aussi que le Barracuda de la National Coast Guard, la National Coast Guard arrive Zoodi à Agalega pour amener des vivres, du matériel, mais aussi nous a noté que Lesjongard par fin servi toutes les 30 minutes de la tranche réservée à la PNQ, donc il servi à peu près 25 minutes. Donc après D'ailleurs, la speaker fin d'Jali, oui, non, encore les temps. Donc effectivement, ce qui est au PDF, Patrick Hilbert, il paraît clair que Lesjongard par fin utilise tout le temps. Voilà. Alors, cette précision aussi, avant la séance de la PNQ, Patrick Hilbert, de la speaker, l'autre de question, l'idée fin un consensus
entre l'opposition et le gouvernement pour faire par tirage au sort. Tout à fait, Priscilla. Donc, le tirage au sort qui tient à introduire sous l'ancien régime, donc fin maintenu, parce qu'avant ça, il y avait un système de first come, first serve, mais bon, tout le monde député pas satisfait avec ça, parce que donc c'était vraiment ceux qui arrivaient en premier, qui étaient servis en premier. Donc, cette bonne question, tu parais en premier dans l'ordre des questions. Donc là, le tirage au sort fin introduit à peu près 3 ans de cela, 3 ou 4 ans de cela. Et donc là, fin peut maintenir ce système-là. Donc, fin un accord écrit, co-signé par le government chief whip et le whip de l'opposition. Donc, nous continuons avec le tirage au sort. Et là, nous entame donc le Prime Minister's Question Time. 15 questions qui est adressée à Navin Ramgoolam ce matin. L'ancien commissaire dit que statistique économique au menu principal du Premier ministre, Patrick Hilbert. Voilà, donc on a une question du député de Grand B, Poudre d'Or, Rameshwar et Touaria, par rapport à... Non, mon préféré, désolé. Donc le député de quartier militaire Imoka Govinden Venkatasamy qui demande une information sur les avocats et juristes privés qui sont employés par l'ancien commissaire de police Anil Koumadi pour représenter lui en cours. Et Rameshwar et Touaria, député Grand B, Poudre d'Or, lui pose une question sur une falsification de statistiques économiques et puis aussi peut suggérer si faudrait mettre en place une enquête sur cette pratique-là. Une question qui a tout sur l'importance avec la menace de Moody's pour downgrade le pays au plan économique. Tout à fait, donc le gouvernement a plusieurs craintes, donc je dit à plusieurs reprises, donc je peux craindre qu'il y ait un downgrading de Maurice par les agences de notation, parmi Moody's qui est parmi les plus importants, et pour eux autres, si Maurice encore downgrade, parce que là nous avons un BAA3, donc si encore downgrade, nous venons dans le statut de junk, donc il peut poser un énorme problème à Maurice si nous envie de gagner les autres emprunts, ou même pour un investisseur, du monde qui envie d'injecter beaucoup de casse pour un projet, je peux guetter ça de très très près, donc un pays qui a un statut de junk, bien difficile pour gagner un investisseur. La confiance des investisseurs qui risquait d'être ébranlée. Alors sinon, lors de la PQs, de la séance des PQs, Patrick Hilbert, une question qui pour retenir l'attention, l'ascenseur, tapis roulant dans une place publique, rivière des Anguilles-Dames, construction de drague, rallye illégal entre autres. Également à la JADA, 2 projets de loi donc qui pour passer au vote au Parlement ce mardi, l'Employment Relations Amendment Bill et le Special Allowance Bill, selon lequel le 14e mois capable d'être payé en 4 tranches. Voilà, donc selon ce bill, peut dire que tout employé doit payer l'allocation spéciale en 2 versements égaux. Donc premier versement effectué au plus tard dernier jour ouvrable de décembre 2024 et deuxième versement dernier jour ouvrable de janvier 2025. Mais seulement le texte de loi aussi peut donner la possibilité, si un employeur convenir pour payer sa allocation spéciale en 4 versements égaux. Donc ça, c'est un accord qui nous a trouvé entre l'employeur et l'employé. Condition là-dedans, c'est que les premiers versements soient effectués le dernier jour ouvrable de décembre 2024 et que les autres versements soient effectués aux dates qu'ils ont pu convenir entre les deux parties. D'accord, donc tout ça c'est à suivre évidemment sur nos pages Facebook défimedia.info. Patrick Hilbert, merci beaucoup pour le compte rendu de cette séance de la PNQ. Merci à vous, Priscilla. Voilà donc pour capable suivre un large extrait de la séance de la PNQ tout à l'heure avec Dushila Mansingh qui vous présente le journal à 13h. À très bientôt.